బాహుబలిని చంపే. ఏమంటున్నారు? ఎందుకు మహారాజా? అది నీకు అనవసరం. రాజమాత, బాహుబలి చనిపోవాలి. నువ్వు చంపుతావా, నన్ను చంపమంటావా? వద్దు తల్లి, పాపం నీ చేతులు పట్టుకో. చెప్తాను. తినిపించు మామా. మా అమ్మ ఎలా ఉంటుంది? మా నాన్న ఎలా ఉంటారు? నాలా ఉంటారా? చూసావు కదరా, చెప్పరా, ఏదో ఒకటి చెప్పరా. Every damn thing. Where is Golden Dragons? బార్డర్లు క్లోజ్ చేశారు. మన వేర్ హౌస్ లన్నీ సీజ్ అవుతున్నాయి. ఏమేం తెచ్చావు? M134 వాళ్ళలాగా దీన్ని ఒక్కసారి అంటిస్తే పేలుతూనే ఉంటుంది సార్. నా దగ్గర ఇంకో గన్ ఉంది సార్, దుష్కా సోవియట్ మేక్. దీన్ని నిలబెట్టడానికి పెద్ద ట్రైపాడ్ కావాలి. మేము దీన్ని పెద్దమ్మ అని పిలుస్తాం, ఎందుకంటే మా పెద్దమ్మ కేక పెడితే మొత్తం బిల్డింగ్ దద్దరిల్లిపోద్ది సార్. బెంగళూరులో ఇప్పుడే ఒక రైడ్ అయింది. మనకు ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ అంది. మాల్ని సేఫ్ గా మైసూర్ కి షిఫ్ట్ చేశాం. 80 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళు ఏమీ చేయలేకపోయారు. కేవలం ఒకే ఒక గోల్డ్ బిస్కెట్ దొరికింది. ఎక్కడుందది? మన వాళ్ళు సేఫ్ గా మాల్ని మైసూర్ కి షిఫ్ట్ చేశారు. అది కాదు, ఆ ఒక్క బిస్కెట్ ఎక్కడుంది? మీ పెద్దమ్మ పేరేంటన్నో? నాకు ఫ్లైయింగ్ కిస్ ఇవ్వడం కన్నా వాటేసుకుని ముట్టెట్టుకోవడం ఇష్టం. నువ్వేమైనా రోమి అనుకుంటున్నావా? వాడు ప్రేమ కోసం చచ్చాడు. నేను ఆ టైం కాదు. కానీ నేను జూలియట్ని. నాతో ప్రేమలో పడితే I would die for her. I would kill for her. My girl, only you bad, only you darling, only you bad, only you, my girl, only you bad. Like it? No, just a second. Now. Only you, darling, only you bad.
शादी और युद्ध में सिर्फ एक ही फर्क होता है। क्या? शादी में आप अपने दुश्मन के साथ रात को सो सकते हैं। अपनी मिसेज है? अपनी नहीं, मेरी मिसेस है वो। हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं है। मैं उस बाप की औलाद हूँ जिसके छोरे पे जब तक खून ना लगा हो ऐसा कोई दिन नहीं गया। पिताजी कसाई थे। सच्चे प्यार को दौलत के तराजू में मत तोलो राधे श्याम तिवारी। अरे चुप कर भिखारी। तो मेरा नाम भी जीतो फ्रॉम वीडियोकॉन नहीं है। हाँ तो दूसरा नाम सोचना शुरू कर दे जा। ஒற்றை வேதாள சோதனை இதுல நீ ஜெயிச்சிட்ட உன்னை எந்த சந்தேகமும் இல்லாம ஏத்துக்கிறேன். இந்த வேதாள கோட்டை யவன ராணிய யாராலையும் ஏமாத்த முடியாது. வயசாயிடுச்சு, ஸ்குவாடை விட்டு போய் பல வருஷம் ஆச்சு. எப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? எவ்வளவு வயசான என்னையா? A lion is always a lion. இனி எந்த நாயோட தயவு எனக்கு தேவையில்லை. நான் நாய் தான் மதினி. இந்த நாய்க்கு அறிவு இல்லை, புத்தி இல்லை. சோறுபட்ட வாழ்த்தவனுக்கு விசுவாசமா இருக்க மட்டும்தான் தெரிவிச்சு. எங்க தம்பிய ராத்துல இருந்து காணுங்க. அப்பா தேடிட்டு இருக்காரு. என்ன ஆச்சுன்னே தெரியல. தம்பியை காணாம தேடுங்க. எடிங்க போன் பண்ணு. ஆமாண்ணே, அவனையும் முடிச்சிட்டேனே. அவனையும் கொல்லணும்னு நினைச்சேனே, முடியலண்ணே. அதுக்காக சமரன் கொண்டு விட்டுட்டு வேடிக்கை பார்க்க தெரியாது இந்த நாய்க்கு. ஒரு நோயாளியை பார்த்து ஏன் இப்படி கத்துறீங்க? பாவம் இல்லையா? கால குடும்ப கதிரவா. That's the moral of the story, babe. நாடி சீர் சொல்ல மாட்டியா? உன்னை இப்ப நான் பலாருன்னு அறிவேன். மூடின வாங்கிக்கணும். ஏய், நீ அடி செல்லம். Indians never forgive their enemies, strike them down even after 20 years. मर्डर रिपोर्ट करना है. किसका मर्डर? तूने मर्डर देखा? मैं कैसे देख सकता हूँ? मार डालूंगा तेरे को मैं। क्यों? विलन है तू? विलन? अबे खड़े खड़े तमाशा हो जाएगा। क्यों? मदारी है तू? मदारी? मैं बोल रहा हूँ मैंने अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है। क्यों? विधवा है तू? बहुत उंगली उठा ली बेटा, अब मेरा हाथ उठेगा। क्यों? भिखारी है तू?
आज तुझे स्ट्रेचर पे लेटा के ही रहूंगा। क्यों कंपाउंडर है तू? आज सबके सामने तेरा कचरा करूंगा। क्यों रद्दी वाला है तू? नहीं जाऊंगा तो लात मारूंगा। क्यों गधे हैं आप? छठी का दूध याद दिला दूंगा। क्यों दूध वाले हैं आप? एक फटका मारूंगा। क्यों काम वाली बाई हैं आप? अरे ये कितना मुंहफट है। नजरों से गिराना मुझे सुखी तो अब लंदन क्यों जाना? वो कमीना डाक मारता है जस्सी को, कान का पर्दा फाड़ दिया उसके। जस्सी ने चिट्ठी लिखी थी, सुखिया मैंने बचा ला वरना मैं मर जाऊंगा। नहीं जस्सी मैं आ रहा, चाहे कुछ हो जाए मैं आ रहा। तो सब अभी साइड नहीं लगा यार। फिर किसी ने कहा अंग्रेजी सीख ले, स्टूडेंट वीजा लग जाएगा। मैं सीख रहा। I want to go to laboratory. चड्डा क्यों नहीं जाके बचाता अपनी बेटी को? चड्डा वो नहीं उठाता अपनी बेटी का। वो अजी मैं लंदन जाना है, वो टिड्डा मार देगा जस्सी को। क्यों दिलाई उम्मीद तुझे? क्यों बुलवाया मुझसे कि जस्सी मैं आ रहा हूँ? जस्सी मैं आ रहा हूँ लंदन। जस्सी कितने? मेरे पहुंचने से पहले मेरे फेल होने की खबर यहाँ पहुंच गई। कभी प्यार को इंसाफ आत्महत्या कर ली यार। या कभी था ही नहीं, साफ मना कर दिया। ओ बेदर्दिया यार, बेदर्दिया ஆத்திரையான்னு வேற கேட்டாலே ஏதோ ஒரு பெரிய பயம் வருது. இதான் ஆத்ரே குடும்ப கழிச்சது நீ தானே? அவர் கண்ணில் இருக்க பாயாசம் ஆத்திரையா யார்? భగవంతుని రూపణ సమస్త సృష్టి ఉంటుందంటారు. అలాంటిది మీ కడుపులో భగవంతుడే ఉన్నాడు. शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। 15 मिनट में सब कुछ भूल जाने वाला आदमी मेरी मौत का प्लान बना रहा है। మీరా ఇండియన్స్ ఎప్పుడు బానిసలుగానే ఉండాలా? వాళ్ళు పైకే రాకూడదా? వాళ్ళలో ఎవడైనా పైకొస్తే మంచి పవర్ లో ఉంటే సూటు బూటు వేసుకుంటే మీ ముందు కాలు మీద కాలేసుకుని కూర్చుంటే మీరు సహించలేరు. నేను ముందుకు రావడమే మీ సమస్య అయితే నేను ముందుకు వస్తాను రా, సూటు బూటేస్తాను రా, కాలు మీద కాలేసి కూర్చుంటాను రా, స్టైల్ గా సింహంలా. అది మీరు ఓర్చుకోలేకపోతే సావండ్రా. చూద్దాం తాకితే మజే కదా, వక్తాం దురాత్ముల దురాగతం, నిత్యం పెరిగితే విరగడం దాస్యం. జగానికే తలొంచని తుఫాన్ని, జనానికై జనిచిన నేస్తాన్ని, విధినే గెలవడ ఈ సూళి, శస్సునే భరించడు కావాలి. यह है मेरा बेटा रसल, इनके ब्लेसिंग्स ले लो। यह अभी तक अमेरिका में था, इसने साइंस की पढ़ाई की, अब मैच्योर हो गया है तो वापस बुला ली। अब आगे से मेरा बेटा ही मेरा बिजनेस संभालेगा, सारी कमानी से सौंप दी।
కొడుకు ధారా గుర్తున్నాడు కదా, మా నాయకుడు ఆయన్ని చంపావు. అయితే తన కొడుకు బ్రతికే ఉన్నాడు. కాన్సార్లు అడుగు పెట్టినప్పటి నుంచి వాడొక్కడే ఏం చేశాడో చూశాడు కదా. నాయకుడు దాన్ని చూసుకున్నానయ్యా. అసలు ఎవరా మీరు? FBI అది అమెరికాలో కదా ఉండేది. వాళ్ళు మా చూసి పెట్టారు సార్. ఫాతిమా బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్. ఫాతిమా నా ఫస్ట్ లవ్ పేరు. Shall we talk about D? Shall we talk about Mr. D? This man is amazing. I have to tell you this incident. The first day I went into the shoot, I was looking for Dhanush. Where is Dhanush? Where is Dhanush? I can't find Dhanush. This man is standing right behind me. He was so much into the character, it is impossible to recognize him. Ever since I was a kid, I've been legit. Art చూస్తావా? I'm so tired of her body. She was small and I don't mind it. Ever since I was a kid, I've been legit. He's a really cool guy. He's got a cool shirt. He's got cool shoes. Did I mention the shirt? If you ever got the chance to meet him, you'd know why I want to be him. He walks into a room and everyone respects him. He reads the news and doesn't let that shit affect him. He's really happy. He's thrilled to be alive. His name is Any White Guy in 1985. White guy, 1985. White guy, 1985. White guy, 1985. White guy, 1985.
सीता महालक्ष्मी गारू कौन है? राम राष्ट्र लेटर He's been waiting for 20 years. నెలకి 600 సంపాదించే సైనికుడి కోసం అన్ని వదిలేసి వచ్చిన మహారాజు ఈ జన్మకు ఇక సెలవు. ప్రిన్సెస్ నూర్జహాన్. You know, there's a Trisha Paglu verse in cinema which is bigger than any universe, which goes like, in Leo bro faked his whole personality and lied effortlessly just to maintain Trisha's trust. I mean, in 96 bro stayed single for whole life just for Trisha. Thalapathy did a mediocre double role film for a goated dance number with Trisha. Bro switched his career path and became Sachin Tejpule, the contractor, after the grief of losing Trisha and regained his morality due to Trisha. Bro ended an entire human trafficking racket in just 12 hours just to get back Trisha. Bro went to jail just because Trisha said so, and bro ended all major gangs of Mumbai at the same place just because Trisha said so. And in Thug Life we are seeing Kamal Hassan cheating her wife just because of Trisha. What is left for me? I also want to do something for Trisha. What is... You can ask the flowers. I sit for hours. Telling all the bluebirds, the bluebirds, pretty little baby, I'm so in love with you. Let's go to my room. I'm taken. Committed. So what? You don't want this? You don't want this. You can't survive here. என்னோட கேரியர் பிகினிங்ல இருந்து இதை கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். వాళ్ళు మన వాళ్ళని అలా నరికేస్తుంటే చూస్తూ నిలబడతారే. కదలండి, ఈ బానిసని ఆ శివగామిని చంపండి. చంపైన కట్టుకుని చంపండి. రామర్సులు లేకొనేస్తావా? ఇంత కుతంత్రం చేసావు. కుతంత్రం కాదు మార్తాండ, రాజతంత్రం. Amir or Salman, which actor would you like to work with much more? Well, they're both the same height. Either. Okay. And I was trapped. I, alone, had no body, no senses, no feelings.
I was in hell looking at heaven. For I am. Hijack! Hi, Tiger. Jack. Hi. Shit, bro. அரங்கம் அதிரட்டுமே விசில் பறக்கட்டுமே கரங்கள் ஒசரட்டுமே தேகோ அழைத்து மொத்தமே The winner takes it all. The winner takes it all. कलयुग का आना है और कली भी आएगा जब अधर्म चरम सीमा पर होगा और धरती पर अंधकार मैं फिर एक अवतार लूंगा। उस युग में कली मेरा जन्म रोकने जितना शक्तिशाली होगा तब तुम्हें ही उस घर की रक्षा करनी होगी। मेरा प्लान साइंस और कॉमन सेंस को साथ लेके चलने का था, लेकिन मेरी बात किसी ने सुनी ही नहीं। आज इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट होता होगा। हम फिर से टेस्ट प्लान। प्राइम मिनिस्टर वेरी एक्साइटेड। इस मिशन के लिए पूरी टीम बनानी पड़ेगी। तो बनाओ। एडीज में हमारे ओरिजिनल नाम नहीं होंगे। वी विल यूज एलियासेस। और तुम्हारा नाम? कृष्णा जोशी, हमारा मार्गदर्शक, हमारा साथ। Two single eligible bachelors. Do you guys get like marriage proposals? Yeah, we do get. I heard he's getting married. I heard from the other interview. Yeah, his mother and my mother. No, I'm sure you've created a very good image through this movie. His mother and my mother talk like they met like few days back, and they're like, I think your son and my son only they should get married. They have to get married. I mean, they should. Trying to get us married. It's just going out of hand. No, yeah, not that. Sorry. No, I'm still trying to figure this statement. Not marry each other. Yeah. Okay. Getting married in life. Your mother, you have to get married to somebody, and you have to get married to somebody else. Yes. It'd be interesting if it's. What? ने पूछा था ना शिवली नाम क्यों रखा? बंगाली है। शिवली हर साल अक्टूबर का वेट करती थी। ये फ्लावर्स इसी महीने से स्टार्ट होता है ना। रात भर गिरते थे,
शिवली पेड़ के नीचे चादर बिछा के कलेक्ट करती थी अपने ग्रैंडफादर के साथ। फाउंटेन ऑफ फ्लावर्स। उनका बहुत शॉर्ट लाइफ होता है। इसलिए शायद शिवली भी गिर गई। वो शिवली का पेड़ मैं यहाँ पे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मैं ले जाऊंगा। Don't worry. ഞാൻ എവിടെ വന്ന് ഈ പെട്ടിരിക്കണത്? എനിക്കറിയണം. നിന്റെ പേരെന്താന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്നെ സമ്മതിക്കണം. എനിക്ക് പോകാൻ അനുവാദമില്ല. The bar for violence in films just seems to have gone through another level. I mean, honestly, as I was watching Marco, I was like, I cannot believe I'm seeing what I'm seeing. What is your take on it? Like, what do you think? How much can you get an audience to accept? It is not the violence, it's a situation. If the situation demands that kind of bloodshed, then it is fine. You have to justify. You have to justify. That is the thing. Like, otherwise, we have a difference of opinion. If the character or the situation demand, then I think am I right? Very true, but also I disagree with people having a problem with a film like Marco because it never pretended to be anything Not else. at all, of course. Because at least for us, I know Unni is a friend, and so I know that from the time they set about to make the film, the first announcement itself was about violence. Yeah. You're going to see never before violence. It's basically voyeurism upon violence. It's like a slasher film on steroids. That's what they kept saying. They never fooled you into thinking it was something else. They kept saying it is the most violent film, the most violent film. And then you go watch it and you complain about the violence. Come on, and that's... I just... ముగించేద్దాం. ഞാൻ വന്നപ്പോ മുതലുള്ള ചെന്നായകൾ എന്നെ കൂട്ടം കൂടി അടിക്കാൻ നോക്കാം. ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ മതി. Trying to reach you, you're trying to leave him. You said I'm the reason. Tell me lies. 10 வருஷம் உள்ள இருந்தேன்னு மட்டும்தானே சார் தெரியும். உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு தெரியாதுல்ல. அவங்களெல்லாம் கொண்டு போய் இடத்துல இறக்கி விடுறேன்னு வாக்கு கொடுத்துருக்கேன். நான் கொண்டு போய் இறக்கி விட்டதுக்கு அப்புறம் உன் பஞ்சாயத்தை வச்சுக்க. சார், என் பொண்ணு ஆளாக்குவேன்னு உன் பொண்ணு மேல சத்தியம் பண்ணிருக்கேன். செத்துட்டான் தெரியவா போகுதுன்னு வார்த்தை மாறலாம்னு நினைச்ச கொன்னே போட்டுரும் சார். போலீஸோ இல்ல, ஜெயில இருந்து பரோல்ல வந்த ஒரு கைதி. அவன் பேரு டில்லி. Nah, 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 Tito is a female version.
கெஞ்சிரனே கிட்ட வந்து மிஞ்சிரனே உன்னை தொட்டு கொஞ்சிரனே என்னை விட்டு விலகி போகிறனே. I would fly as an actor if I didn't have the burden of being a star. गेम क्या है तुम्हारा? यही तो आपको पता लगाना है सर. आएगा ना? डरेगा तो नहीं? அப்போ சொல்லுடி. வேற ஒரு பொண்ணு. ஐயோ ஐயோ நான் ஐயோ பண்ணவே எதுவும் பண்ணாத. நான் சத்தியமா நான் ஒண்ணுமே பண்ணலடி. என் மூஞ்சி உன்னை விட்டா யாருடி பாப்பா? லாஜிக் கரெக்ட் தான். ஆனா என்ன பண்ண? எதுவும் பண்ணல. ஊது. This is ridiculous I said. ஊது. ஏ குடிக்கலடி. குடிக்கல அப்புறம் என்ன ஊது? ஓ ஸ்மெல் வருது. குடிக்கவே இல்ல எப்படி வரும்? எனக்கு வருது. ஐயோ குடிக்கலடி. குடிச்சிருக்கீங்க. ஐயோ அப்பா அப்பா. என்ன பண்ணுவ? कल की बात करने वाला कल नहीं मरता. तुम फिर से ऑर्डर्स फॉलो नहीं करोगे? ये नेगोशिएशन नहीं है कॉनी लूथर. ये अल्टीमेटम है. ஒரு வருஷத்துல யார் பொண்ணு தருவா? ஏன் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கல? அது What's the full form of GOAT? Goat. GOAT. Bakri. Go and stand over there. What's the full? Thank you. Congratulations. Thank you. नेशनल अवार्ड जीतने के बाद कैसा लग रहा है? मैंने जहां जा रही है थोड़ा क्लाउड 9 पे फील कर रही है कि थोड़ा लग रहा है अच्छा ठीक है अवार्ड है. Are you feeling the national award inside you? पता नहीं इनसाइड कैसे फील करते हैं नेशनल अवार्ड, बट आई एम थ्रिल्ड दैट आई So but I'm thrilled that I got this award at this age, you know, and I've come to that very elite group of, I think in last how many years, only 13. Elite group at a young age. Yeah, 12 to 13 women have got it. क्या बात है, इसी बात पे